Buenos días, buenas tardes, desde la sede de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, en Washington, D.C., y bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre la pandemia de COVID-19 en las Américas. Soy Luciana Villegas, asesora de Asuntos Públicos en la OPS, y hoy es el miércoles 15 de diciembre de 2021. Como todas las semanas, contamos con la interpretación al inglés, portugués y francés, y los periodistas podrán hacer preguntas durante la sesión a través del botón Q y A. Recibimos también, claro, muchas preguntas por correo electrónico. Muchas gracias. Recuerden cuando nos envían las preguntas de identificar con su nombre el medio de comunicación también que representan. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les actualizará sobre la situación de COVID en las Américas. Acompañan a la doctora Etienne en la sesión el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Silvan Aldiguieri, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, y también el doctor Jairo Méndez Rico, asesor regional en enfermedades virales de la OPS. Paso la palabra ahora a la doctora Etienne para compartir su discurso de apertura. Dr. Etienne, please. Thank you, and good morning, and thank you for joining today's briefing. Over the last week, the Americas reported over 926,056 new COVID infections, which is an 18.4% increase in COVID cases from previous weeks. In North America, the US and Canada are experiencing a resurgence in cases as Mexico continues to witness a reduction in COVID infections. In Central America, cases are also down, except in Panama, where cases have steadily increased over the last month. We are seeing a shift in picture in South America. Cases have dropped in Bolivia for the first time since September, just as COVID infections increased in Ecuador, Paraguay, and Uruguay, and cases remain steady in Brazil and Peru. In the Caribbean, while infections are down overall, Trinidad and Tobago reached its highest weekly COVID case count, and cases rose by 66% in St. Lucia over the last week. Meanwhile, the Cayman Islands reported the highest weekly COVID incidence rate of any country or territory in the Americas. COVID does not simply go away, so we need to employ all the resources we have to stop it. Vaccines, masks, social distancing, and of course, surveillance. Today is our last press briefing of this year, so I'd like to take a moment to reflect on the second year of the pandemic, a year that marked us, challenged us, and gave us reason for hope. Since the start of the pandemic, more than 98 million people in the Americas have developed COVID, and more than 2.3 million people in our region have lost their lives to this virus. More than a third of all COVID cases and 1 in 4 COVID deaths reported worldwide have occurred here in the Americas. And when we compare 2020 to 2021, this year was undoubtedly worse. We saw triple the number of COVID infections and deaths in this second year of the pandemic than we did in 2020. Hospitals were stretched thin, vital medicines and supplies ran low, and our health systems were put to the test like never before. But while this has been a sobering year, we have learned what it takes to bring this virus under control. And thanks to COVID-19 vaccines, we have protected tens of millions of people from the worst of this virus. As we welcome 2021, COVID vaccines had not yet arrived on our shores. Today, more than 1.3 billion COVID vaccine doses have been administered in the Americas.
Although rollout of vaccines has not been as rapid as we would have liked or as evenly distributed, today 56% of people in Latin America and the Caribbean have been fully vaccinated against COVID-19, thanks to the efforts of countries and the support of donors. Some countries in our region, like Chile, Cuba, Uruguay, and Canada, have some of the highest vaccine coverage in the world. And yet, millions of people in our region have yet to receive a single dose. Vaccine inequity continues to divide our region. And if we don't address these glaring gaps, we'll fail to bring this virus under control. There is no magic bullet to protect us against COVID-19. That's why we must embrace new tools and use them wisely. Right now, there are a few promising new drugs in late-stage development that may help us treat COVID and thus avoid hospitalizations and prevent deaths. If they are approved by regulatory authorities, we must be ready to leverage these technologies, building on the lessons of the last 2 years. The first lesson is that every decision must be grounded in evidence. We urge countries in our region to heed the advice of the WHO expert committees, scientists, and regulators whose jobs it is to carefully review the safety and efficacy of drugs and recommend when, where, and how to deploy them. The second lesson is that we must be ready to deploy these tools once they become available. As new treatments gain final approvals, countries and companies alike must work together to ensure that everyone who can benefit from these tools has timely access to them at a price that all countries can afford. As we've seen with COVID vaccines, procurement and supply can be major barriers and keep innovation out of reach for those who need it most. So we cannot and must not let history repeat itself. And that's why we need to start working now to expand production capacity for these life-saving tools, including in our own region, so countries don't remain completely dependent on pharmaceutical imports. Although it is encouraging that some companies developing novel COVID-19 antivirals have pledged to make their products available at affordable prices in the world's poorest countries, we worry that many of the countries that have been hardest hit by COVID, including many countries in our region, do not qualify for these pledges. Without additional support, our countries, many of them, will be left behind. And PAHO is tracking this closely, and PAHO is on deck to support countries, international organizations, companies, and partners to find alternative solutions to guarantee access to future COVID therapeutic tools, including antivirals. This region has the technical expertise, a well-established manufacturing capacity, strong regulatory infrastructure, and an effective pooled procurement mechanism via our strategic fund that, if effectively leveraged, will help us accelerate access to COVID technologies. But for this regional effort to work, we need the goodwill of companies to openly share these technologies and resources to all countries so that the Americas are not left behind as new tools become available. One of the most important lessons this pandemic has taught us is the importance of solidarity and of working together. Effective collaboration across borders enabled vaccines to be developed in record time, variants to be identified quickly, and countries to adjust their responses based on the latest available evidence.
Each time we worked together, we had breakthroughs. But when countries worked in isolation, when innovations and resources were not shared, we created space for the pandemic to thrive. Sharing is central to defeating this pandemic. And that's why I want to end today's speech with a special thank you to the reporters that are tuning in today and have tuned in over the last year. And to all the journalists who've covered the complex COVID-19 pandemic developments. By sharing information, you have helped people around the world understand the latest evidence to keep themselves and their loved ones safe. So we count on that same spirit of collaboration as we start 2022 with renewed energy to defeat COVID-19. Thank you so much. Gracias, doctora Etienne. Perdón los periodistas por el ruido. Pasamos rápidamente la pregunta al doctor Silvan Aldiguieri. Is a question from Kozuke Shimiso from Nikkei newspaper, asking about the situation of Omicron in the Americas and what we should keep in mind to avoid an outbreak. Dr. Aldiguieri, perdón. Thank you for this question from the Nikkei correspondent based in Mexico. First, I would like to highlight that thanks of the active participation of most of the national public health laboratories in the PAHO regional genomic surveillance network, we have been able to follow the distribution and circulation of different SARS-CoV-2 variants, and this during the last year. The network is supported by 7 regional reference laboratories that cover North America, Central America, South America, and the Caribbean. So far, the Delta variant is still predominating in all the subregions of the Americas. As of today, the Omicron variant has been detected in 9 countries and territories of our region: the USA, Canada, Mexico, Argentina, Chile, Brazil, Cuba, the Republic of Trinidad and Tobago, and Bermuda. And Omicron detected in our region has been mostly associated to travelers. Nevertheless, sustained community transmission data is still very limited in our region. It is necessary to always have in mind that the outbreaks and increase of cases are triggered by a multifactorial process. Variant circulation is only one of those factors and may not be even the most important one. At this exact moment, as we analyze the growth rate of the Omicron variant in some countries of the European region and the existing spread of the Delta variant across our regions in the Americas, it is important to remind ourselves the basics of the readiness of health systems and the basics of the operational response to the pandemic. Regardless of the variants circulating, all the public health measures already implemented to limit the transmission of the virus, including the social distancing, including the systematic use of masks in closed public spaces, and of course, including the vaccination campaign to reduce the risk of severe disease and death, all these public health measures are working. These are extremely efficient measures when strictly implemented. And therefore, these measures should be maintained and reinforced, including reaching the unvaccinated population at risk and complete the vaccination scheme according to the national regulations. Thank you. Thank you very much, Dr. Aldiguieri. Next question we have is from Stephanie Nolan, the global health reporter at the New York Times. Stephanie asks,
what we know and can predict and should worry about regarding the Omicron variant and the Chinese-Russian COVID vaccines and implications for areas of the world that relied heavily on them. Dr. Barbosa? Thank you for this question. Let me first make a comment that I think that it's not the best way to describe a vaccine, to call the vaccine by the country that developed and is producing the vaccine. Let me tell you that we have 2 Chinese vaccines that have the emergency use listing authorization from WHO. So they qualified as vaccine that have at the same time the quality of production that demonstrated with clinical trials and the other research that they are safe and that they are efficacious. So I think that it's important first to keep on vaccinating, as our director and I think Sylvain also mentioned. The most predominant variant now in the Americas is Delta. Let's not be concerned against Omicron and stop vaccinating. We need to keep moving vaccinated. In many countries in our region, we need to increase the coverage in order to protect the people. Secondly, the Strategic Advisory Group of experts on immunization, that is the independent body of experts that make recommendations for PAHO, is reviewing very carefully all the evidence. We still don't have any evidence that is showing that these vaccines will not work against Omicron. Of course, that we can have some difference in the effectiveness of the vaccines when we have a new variant. This happened with Delta, but the vaccines combined with public health measures are still the best way to protect people against all the variants that we know. So let's wait when we have solid scientific evidence. SAGE will make the recommendation. We will share this very rapidly with the countries, but let's not at this moment to predict, because it is impossible to have any serious prediction about this kind of behavior, and this can raise some concerns or rumors against vaccines and be a barrier for people to get in their vaccination. Thank you. Thank you, Dr. Barbosa. La próxima pregunta en inglés también. Kevin Fellman from Guardian Media, Trinidad and Tobago. He asks, there are reports that the Omicron variant is mild. How does it compare to Delta? And if it is mild, will it affect hospitalizations and deaths if it becomes a major variant in a country? Dr. Aldigueri or Dr. Mendes Rico, please. I may start on this question, Luciana. And regarding the reports of mild disease following infection by Omicron in the African region, I'd like to use a very cautious approach regarding these anecdotal and preliminary reports in a very specific context. In this regard, PAHO experts are doing a very close follow-up on the information shared by some European countries, including the UK, where the growth rate of Omicron is putting a stress on health services in some areas of the country. We have different scenarios on the table. The co-circulation of both Delta and Omicron variants during the coming weeks and months is one of them. But in all scenarios, countries should prepare for strengthening their health services for a higher influx of patients when we see the trends going up. I hope I have answered the concerns of the journalist in Trinidad and Tobago. Thank you. Thank you very much, Dr. Aldigueri. Pasamos a la pregunta sobre el contexto de la Navidad y Año Nuevo y las fiestas de fin de año. La primera pregunta, Chris Vilches, de Grupo El Comercio en Perú, pregunta desde Perú, comentando también un incremento de casos en pacientes vacunados. ¿Considera la OPS una situación de riesgo para un rebrote o nueva ola de contagios?
la asistencia masiva a comercios, centros de entretenimiento y diversión en el contexto de la Navidad y el Año Nuevo. Y también Kevin Fellman, Trinidad, follow-up, similar question, saying the country has removed many of the restrictions ahead of the Christmas season, which is quite festive. What does PAHO recommend to countries at this time? Dr. Tien? So let me thank you for this question. Of course, the holidays are a time of joy and celebration, but we must continue to be very careful this year not to get infected with COVID-19 during our festivities or even our family activities. We know that there are public health measures that work to prevent infection. And people should heed the recommendations of their public health authorities. You've heard us, several people already mention this. Most importantly, we believe that people should get vaccinated when it's their turn, and they should always wear a well-fitting mask when you're around other people, and stay at least 1 meter away from others. Even where restrictions are relaxed, we must exercise caution by avoiding what we like to refer to as the 3 C's. Stay away from closed spaces with poor ventilation, avoid crowded places with many people nearby, and avoid close contact settings like face-to-face, close-range conversations. The risk of infection and outbreaks increases when these 3 C's overlaps. So please protect yourself by not going to crowded parties and evaluating your risks in shopping centers or closed spaces. Wear a mask, and when possible, open windows to ensure air circulation. I just want to stop to say, wearing a mask it means wearing a mask properly, because we see people with masks, but we see the masks are below their chins or below their nostrils. So we need to wear masks properly. Wash your hands frequently and don't touch your mouth, your eyes or nose with unclean hands. Let's remember that the pandemic is not over yet, and we must remain cautious, vigilant, and safe. We have seen the Delta variant predominate, and now we are looking at Omicron and what's going to happen there. But there may be others. But the important thing is the same tools work against all of it, all of the different variants. The best way to fight this and all the variants of SARS-CoV-2 is for countries to continue working to vaccinate all eligible populations and to continue to promote those public health and social measures that can limit transmission. Thank you very much, Dr. Tien. Next question from Jasmine Brown from Nassau, from Our News reporter in the Bahamas. Jasmine asks, the Bahamas began administering boosters, 3rd shots of COVID-19 on Monday. Yesterday, a Pfizer executive said it's likely that a 4th shot will be needed in less than a year. What is PAHO's view or recommendation on this, especially considering vaccine equity remains a concern in the region? Dr. Barbosa? Yes, thank you, Jasmine, for this question. First, I think that's very important to recognize the effort that the Bahamas and many other countries are making to increase the access of their population to vaccines. The Bahamas is moving forward very fast. It's now around 36% of their population fully vaccinated. So following the recommendation that the PAHO has made, it's very important to increase the coverage in the population and to make the 3rd dose for that groups that the WHO and PAHO are recommending. People that receive Sinovac or Sinopharm vaccine and they are at 60 or older, and for any vaccine, people that are immunocompromised. For the other vaccines, they really don't need. At this moment, a 3rd dose is much more important to use these doses to increase the coverage. About this, about the recommendation of the Pfizer executive
five executives, we really cannot make any comment about that. We cannot rely on press briefings made by CEOs or companies. We need to have real scientific data. The scientific evidence will be the basis for that group that I mentioned at the beginning, the strategic advisory group of experts on immunization that makes the recommendation for WHO and PAHO. They need to review scientific evidence. It's not a speculation for one person or other person. This will not provide good recommendation for the Ministry of Health, and maybe they will spread some confusion among the population. So it's better to wait to keep on vaccinating with the vaccines that are available, because they will protect against the Delta variant. That is the most predominant variant in the Americas. Is Delta variant who is producing severe cases that are hospitalized in ICUs, that people that are dying. All of these now are related to Delta variant, and the vaccines work for Delta variant. So let's keep with the recommendation that we have. Let's review carefully the new evidence that will be produced in the following weeks to make recommendations that are really based in scientific evidence. Thank you for this question. Thank you, Dr. Barbosa. A follow-up also from Jasmine Brown from our news reporter Bahamas on schools. She's asking, public schools will welcome students back to the classroom for face-to-face learning. What is PAHO's views on kids returning to the classrooms? Dr. Ugarte? Thank you for this important question, because many countries are considering reopening schools. Let me begin with a position that not only WHO, but PAHO and many countries have adopted. The continuity of education for children, for their overall well-being, health, and safety should be at the forefront of all considerations and decisions that are being taken in this context of pandemic, COVID-19 pandemic. So the reopening, opening and closure of schools have been in-person, educational activities have been addressed by PAHO and WHO through guidelines, but also as part of a comprehensive sets of public health and social distancing measures. And there is a specific document that details how these measures can be implemented, considering the different local epidemiologic situation, but also what is the capacity of responding to increase of number of cases, and taking into account, of course, also the emergence of variants. For instance, at situation level, when there is a community transmission with limited additional capacity to respond, childcare services and primary and secondary schools may remain open with adequate safety and surveillance measures in place as long as the local context allows. But in situations when there is an uncontrolled epidemic, that's in that case is the situational level 4, with limited or no additional health system response capacity, all individuals, including the fully vaccinated, partially vaccinated, and recovered individuals, should stay at home and limit physical contact with the people outside the household. That is the situation also, of course, for schools. Therefore, we consider that the decision of the Bahamas to resume in-person learning seems to reflect the consolidation of the collective learning process that we have been going through these past 2 years, but we trust that the educational institutions are fit to ensure adequate ventilation, to maintain physical distancing, and to allow hand hygiene. Protocols for the use of masks are also developed and implemented, and arrangements are in place between the health and education authorities for the early detection and management of cases in school settings, as well as the identification and follow-up of the contacts. So there are many criteria that I would like to highlight. And in countries where there is intense community transmission and settings where physical distancing cannot be achieved,
said there are certain additional recommendations, including the use of masks in schools, that must be implemented. So while PAHO and WHO technical guidance for safe in-person learning is available, the utmost priority for national and local authorities should remain the suppression of transmission, and hence the protection of health services and saving the lives of the people that are being affected by COVID-19 and other diseases. This obviously implies the complex decision-making processes, including all the implications and related to continuing or interrupting the in-person learning. So the safety of the children, the teachers, the personnel, school personnel, but also the entire community is at stake. So those decisions must be carefully taken and follow up. Thank you. Thank you very much, Dr. Ugarte. Pasamos a una pregunta de Jacqueline Villeda, Diario El Mundo en El Salvador. Dos preguntas. La primera pregunta, Jacqueline, ¿cuál es su opinión, la opinión de OPS, de que países como El Salvador ya no soliciten prueba PCR negativa o cartilla de vacunación para el ingreso de viajeros ante la aparición de una nueva variante de preocupación? La primera pregunta. La segunda, si tenemos conocimiento de cuándo fue la última vez que El Salvador envió pruebas para ser secuenciadas y detectar variantes que circulan. Doctora Aldigueri. Gracias por esa pregunta de El Salvador. Yo voy a empezar con la primera parte de las preguntas y después yo daré la palabra al doctor Jairo Méndez Rico, quien es nuestro líder del equipo de laboratorio y asesor regional en enfermedades virales. A la fecha actual, la OPS-OMS recomienda que los países determinen sus medidas relacionadas con viajes internacionales según un abordaje basado en riesgo. ¿Qué quiere decir? Eso significa que según la situación epidemiológica y la capacidad de respuesta del país, una vez que un país defina su umbral de tolerancia de riesgo frente a introducciones de casos de infección por el virus SARS-CoV-2, lo que incluye las variantes. En este contexto, las autoridades puedan decidir adoptar o no adoptar algunas medidas de mitigación relacionadas con los viajes internacionales, siempre y cuando las decisiones sean tomadas tomando en cuenta su capacidad de respuesta y se mantenga activo el tráfico internacional esencial. Dichas medidas de mitigación pueden abarcar un amplio espectro, desde cierre de fronteras, invocando el principio de precaución, hasta optar por no adoptar esas medidas. Es importante mencionar que la OPS-OMS no recomienda requerir la evidencia de vacunación como condición exclusiva para permitir los viajes internacionales, debido al acceso global limitado y la distribución inequitativa de las vacunas contra la COVID-19. Esa posición es también conforme con el principio de equidad que inspira el Reglamento Sanitario Internacional vigente. La OPS reconoce que los países podrían decidir usar evidencia de vacunación como alternativa que exente a los viajeros internacionales, cumplir con otros requisitos para la salida o para el ingreso a un país, tal como resultados de ensayos de laboratorio y la cuarentena. Después de haber compartido con ustedes esos puntos, yo creo que el doctor Jairo Méndez Rico podría mejor describir los aspectos de laboratorio y la vigilancia relacionada. Doctor Méndez Rico.
Gracias, muchas gracias, doctora Aldigeri, y muchas gracias por la pregunta. Con respecto a los ensayos de laboratorio para viajeros internacionales, quisiera recordar que desde la OPS en realidad nunca hemos recomendado hacer pruebas de laboratorio, ya sea PCR o pruebas de antígeno, como un requisito para entrar a un país independientemente de las variantes que circulan. Esta no es una medida eficiente, ya que incluso con metodologías muy sensibles, como lo es la PCR, un resultado negativo puede ser obtenido en una persona que, aún estando infectada, se encuentra en un momento de la infección en la cual el virus está en periodo de incubación y en niveles que no son detectables. Es decir, un resultado negativo previo al viaje no necesariamente descarta la infección de un individuo que puede o no generar síntomas pocos días después de llegar a su país de destino. Además, un resultado negativo, y eso es algo que nos preocupa mucho, puede generar una sensación de falsa seguridad que lleva a la relajación de las medidas, pensando que realmente no estoy infectado. Por esto los esfuerzos deben estar enfocados a la implementación de las medidas de control en salud pública, tales como el distanciamiento físico y social, el uso de mascarillas durante el viaje, asumiendo además el riesgo inherente a recibir viajeros de diferentes partes del mundo. Respecto a la vigilancia genómica en El Salvador, gracias a su activa participación en la Red Regional de Vigilancia Genómica de OPS, ha sido posible secuenciar muestras hasta el mes de noviembre en colaboración con el Instituto Conmemorativo Gorjas en Panamá, que como ustedes bien saben es uno de los laboratorios de referencia de la Red de Vigilancia de la OPS. Gracias a esta vigilancia ha sido posible establecer la circulación dominante de la variante de preocupación Delta, tal como ocurre en toda la región de las Américas, con una detección esporádica de variantes de interés lambda y mu, además de otras variantes que son comunes en muy baja proporción. Espero haber aportado la respuesta con esto. Muchas gracias. Gracias, doctor Méndez Rico. Una pregunta relacionada a los testeos de Matías Löwy, Medscape en español. Pregunta: a casi 2 años de la pandemia, ¿todavía subsiste confusión sobre cuál es el tiempo adecuado para realizar un testeo en contactos estrechos o personas con síntomas? ¿Es razonable, eficiente aguardar 72 horas desde el inicio de los síntomas, contacto con caso confirmado, y de este modo reducir el riesgo de los falsos negativos? No sé, doctor Ugarte, si quiere comentar alguna cosa. Y muchas gracias, y también voy a pedir luego de mis comentarios que Jairo pueda comentar adicionalmente sobre las estadísticas respecto a la toma de muestras en pacientes asintomáticos o de contactos estrechos, ¿ok? Quisiera mencionar que la posición de la OPS y de la OMS con respecto a las pruebas a individuos asintomáticos se recomienda actualmente solo para grupos específicos, incluidos los contactos de casos confirmados o probables de COVID-19 y los grupos expuestos con frecuencia, como los trabajadores de la salud y los trabajadores de centros de atención a largo plazo. Así que no hay ningún documento de la OMS o OPS donde se diga en qué momento tomar la muestra a contactos estrechos, pero lo que tiene sentido es que si hay una persona que entra en contacto con una persona que ha sido confirmada por COVID-19, tiene que empezar la cuarentena de inmediato. Y si tiene síntomas, debe tomarse la muestra lo más pronto posible y aislarse. Entonces, esos son los aspectos que tienen que estar en marcha. De hecho, la toma de muestras de PCR, por ejemplo, en pacientes asintomáticos, lo que ha hecho es incrementar la demanda de esas pruebas y reduce la capacidad de los laboratorios para procesar las muestras y también de los insumos que estarían disponibles para pacientes que sí lo requieren, como por ejemplo las personas sintomáticas. Y de tal manera que si una persona que tiene síntomas debería tomarse la prueba lo más pronto posible, así proteger a su entorno y, por supuesto, limitar la transmisión. Así que, Jairo, pido que hicieras algunos comentarios adicionales. Adelante. Muchas gracias, doctor Ugarte. Aquí hay que tener en cuenta la dinámica que tiene el virus precisamente cuando infecta, teniendo en cuenta que cuando se generan los síntomas, lo más probable es que el virus haya estado varios días antes, por lo menos 48 horas antes, ya sea detectable antes de iniciar los síntomas. Por eso, cuando se inician los síntomas, desde el primer día en adelante,
como lo decía el doctor Ugarte, lo más cercano posible al día de inicio de síntomas, ya va a ser detectable. En los primeros, hasta entre el día 1 y hasta el día 3, podemos detectar más del 80% de los casos precisamente con las técnicas que tenemos hoy en día. Así es que el mensaje es para sintomáticos, definitivamente lo más cercano al momento de inicio de los síntomas. Por otro lado, comentar respecto al tema de los contactos. Realmente nosotros no recomendamos el uso de este tipo de metodologías para contactos asintomáticos, ya que realmente no tenemos una medida que nos permita realmente determinar si una persona aún estando con una persona infectada positiva, realmente tuvo la capacidad de replicar el virus. Por eso yo puedo empezar a tomar muestras y es probable que todas me den negativas, pero no sé si es porque el virus está en incubación o si es porque simplemente no tiene el virus. Por eso es una medida que es poco eficiente y que realmente, como también se comentaba, puede generar una sensación de falsa seguridad, de pensar que realmente no lo tengo y tal vez simplemente lo estoy incubando. Entonces, por eso realmente no hay cómo decir cuál es la mejor momento para tomar una muestra después de un contacto, si es asintomático, porque realmente no tenemos cómo medir ese tiempo. Por ese sentido, es que definitivamente realmente no se debería hacer y como también lo expresó el doctor Ugarte, es una medida que lleva a gastar más material de una manera que realmente no es eficiente. Espero haber aportado, doctor Ugarte, cambio. Gracias, doctor Ugarte, doctor Méndez Rico. Pasamos a una pregunta desde Venezuela. Dos preguntas de Vanessa Antonieta de Contrapunto y también Mariana Sofía García de Crónica 1. Quieren saber cuáles son las cifras reales de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Y la segunda pregunta, el gobierno cubano pregunta si el gobierno cubano ya inició el proceso para registrar a Abdala y Soberana, o si siguen siendo únicamente candidatos vacunales. Y Vanessa también comenta, en Venezuela el gobierno insiste en usarlas, las vacunas Abdala Soberana, en población infantil. Y si hay alguna recomendación de la OPS. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Mira, la primera pregunta, todas las semanas los países envían para la OPS los datos de vacunación. Entonces, nosotros no tenemos fuentes alternativas, ou son exatamente los datos que envían los países. Y usted puede chequear nuestro tablero que está disponible, que va todas las semanas haciendo la actualización. En ese tablero, hoy, se puede ver que Venezuela tiene alrededor de como 36% de la población completamente vacunada y 53%, alrededor de 53% con al menos una dosis. Pero esto puede ser los datos que recibimos la semana pasada y que todavía van a ser actualizados. Entonces, son los ministerios de salud de Venezuela y de todos los países de las Américas que tienen la información más actualizada. Y los datos que ponemos en nuestro tablero son los datos que envían todas las semanas estos países. Sobre la vacuna Abdala y Soberana, sí, en la semana pasada, los productores de las vacunas enviaron de manera oficial para la Organización Mundial de la Salud la intención de empezar el proceso de autorización de uso de emergencia. Así que eso no es un proceso muy rápido, toma varias semanas, porque hay que revisar todos los datos, la calidad de la fabricación, los datos de seguridad, los datos de eficacia, como se hace para todas las vacunas. Entonces, yo creo que es muy positivo que Cuba ha oficialmente solicitado empezar el proceso y eso puede significar siempre que se tenga más vacunas con la autorización de uso de emergencia. Sobre el uso de vacunas en niños, siempre es importante decir que cada país hace su evaluación por intermedio de su autoridad reguladora sobre los datos que presentan los fabricantes para autorizar ou não o uso de uma vacuna em niños. Nosotros não temos dados de las vacunas que se estão utilizando em Venezuela para afirmar que se deve ou não se deve utilizar em niños. Lo que seguimos sempre são com as recomendações del grupo de expertos, el grupo de asesoría estratégica de expertos en inmunizaciones de la OMS, que está
todavia a revisar alguns produtores que solicitaram a autorização de uso em ninhos e ninhas, mas essa revisão não está completa. Então, alguns países que já têm esses dados podem seguramente lo revisar e fazer a autorização. Por último, creio que é sempre importante lembrar que os grupos prioritários são os adultos maiores e os adultos que têm alguma comorbidade, e depois todos os adultos. Esses são os grupos prioritários porque é aí onde está a maior carga de defunções, de enfermidades graves. Ou seja, antes de pensar em vacinar ninhos, é importante verificar bem se todos os grupos em um país já foram protegidos, e essa informação detalhada, cada país, cada Ministério de Saúde obtém para fazer suas análises e seguir a recomendação. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a preguntas de periodistas desde México. Tenemos muchas preguntas. Empezamos con Blanca Valadez desde Milenio y también Melina Ochoa de 1TV. La pregunta es, ¿cuál es el RO, la reproducción de Omicron y su comparación con las otras variantes? ¿Y cuántos casos de Omicron hay en México y si ya hay una transmisión comunitaria? Doctor Aldigueri. Voy a tal vez iniciar, y como hicimos en preguntas anteriores, dar la palabra para más precisión al doctor Méndez Rico. A la fecha, en México se ha reportado un caso importado confirmado con la variante Omicron. Hemos sido informados que la Secretaría de Salud está siguiendo de manera muy cercana otras señales a través de la red Centinela y el consorcio de los 10 laboratorios de vigilancia genómica que existen en México. Por lo tanto, se prevén importaciones adicionales inminentes, tal como se observa en otros países del mundo, y las autoridades federales de México informarán de manera oportuna. Doctor Méndez Rico, si quiere complementar mis puntos, por favor. Perdón, tenía el micrófono apagado. Bueno, un poco para comentar respecto a la primera pregunta que se hacía respecto al R0. Realmente se están llevando todavía a cabo muchos de esos estudios, y hasta el momento lo que se ha podido determinar con Omicron es que puede tener una tasa de transmisión elevada, y eso ya lo sabemos. No se ha calculado exactamente, pero puede estar entre 2 y 3 veces más elevada que otras variantes como la Delta. Sin embargo, todavía falta mucha información para realmente poder tener en cuenta y para poder realmente determinar cuál va a ser el impacto que tenga. Es importante mencionar que todavía es temprano para mencionar el impacto que pueda llegar a tener esta variante en nuestros países. Si recordamos que variantes de preocupación como la Delta, por ejemplo, cuando entraron tuvieron una capacidad de dispersión y una velocidad de dispersión muy diferente a la que se encontró en otros países. Así es que no sabemos si puede haber algún tipo de algo diferente en cuanto a la reactividad cruzada y a la infección previa con otras variantes, y esto puede estar llevando a que se genere algo diferente realmente en la manera como respondemos. Como ya lo hemos dicho también, y en este momento en términos de vacunas, definitivamente sabemos que en general todas las vacunas es probable que se vean ligeramente afectadas, algo que ya también se ha visto con otras variantes. Así es que definitivamente eso ya lo sabemos, pero lo más importante es que definitivamente las vacunas siguen siendo altamente eficientes para proteger contra las formas graves y las defunciones que puedan ocurrir. Así es que por eso definitivamente en este momento, independientemente de esos pequeños cambios en la capacidad de prevenir la transmisión, definitivamente siguen siendo la mejor herramienta y debemos seguirla utilizando. Y finalmente, en cuanto a la situación un poco epidemiológica, para hacer el comentario respecto a la pregunta en México, hasta el momento sí se tiene una tendencia a la baja, con, sin embargo, un poco más de 16.700 casos que aún se encuentran activos. Entonces, estos son unos comentarios solamente para complementar
lo que ya había comentado el doctor Aldilleri. Cambio. Gracias, doctor Méndez Rico. Pasamos a una pregunta de Laura Barros, de la agencia EFE. Ya varios países hablan de refuerzos de vacunas, pero ¿cuál es la situación en Haití, Nicaragua y otras naciones donde aún se mantienen bajos porcentajes de vacunación? ¿Cuál es el llamado de la OPS al respecto? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, Laura. Nuestra recomendación es siempre de mantener las recomendaciones basadas en las mejores evidencias científicas que tenemos. No se puede empezar a cambiar recomendaciones, a hacer nuevas recomendaciones sin que tengamos en más un par de semanas todas las evidencias necesarias que los comités de expertos de la OPS y de la OMS están a revisar. Entonces, es muy importante, en ese momento, nuestra recomendación sobre las terceras dosis siguen las mismas que estávamos ya recomendando. Para las personas inmunocomprometidas, se debe hacer esta tercera dosis, no por la Omicron, pero por la Delta, por las evidencias científicas sólidas que tenemos con la Delta. Para los adultos mayores de 60 años y más que tomaron la vacuna Sinovac o Sinopharm, también es necesaria una tercera dosis, porque después de 6 meses, la protección que esas vacunas brindam a essas pessoas empieza a disminuir. Então, se pode ter aí também uma terceira dose. E para a vacuna de Janssen, se há disponibilidade de vacunas, se pode oferecer para os maiores, para os imunocomprometidos também, apesar de que as evidências demonstram que a diferença entre a segunda dose e a primeira é muito pequena, não é tão significativa. Então, é necessário revisar bem para que se utilize de maneira racional as vacunas que temos e para garantizar que todos os países possam ampliar sua população já vacunada. A situação em Nicarágua ha cambiado muito de uma maneira positiva. É muito importante reconhecer esse esforço. A OPS ha trabalhado com o governo de Nicarágua, ha mobilizado por intermédio de COVAX, de donações de países como Estados Unidos, como Espanha, como Japão e outros que brindaram vacunas a Nicarágua. E com isso, a população que está completamente vacunada de Nicarágua já está muito cerca de alcançar os 40%, que é a meta para o final de ano. A situação em Haiti, todavia, é muito crítica. Haiti teve muitos problemas esse ano, no segundo semestre, terremotos, crises políticas graves, assim que sigue uma cobertura de vacinação muito baixa em Haiti. Estamos agora com mais doses que vão chegar ao país e estamos apoiando o Ministério de Saúde de Haiti para que se pueda ter mais postos de vacinação, maior participação de las comunidades, de los profissionais de saúde, para que se pueda alcançar ao menos a proteção de los 20% mais vulneráveis de Haiti e utilizar as vacunas, então, para evitar que possam ocorrer mortes se, por acaso, empieza uma ola de transmissão importante no país. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Quedamos con las preguntas de Omicron y las vacunas. Melina Ochoa, de Uno TV en Ciudad de México, pregunta si Omicron evade la vacuna AstraZeneca, que es la vacuna refuerzo que ahora recibe adultos mayores en México. Doctor Barbosa. Gracias, Elina. Mira, é necessário aguardar. Sabemos que quando há uma nova variante, e já falamos isso, eu falei, Jairo também falou, para que passou com a variante Delta, por exemplo, se pode verificar que ocorreu uma diminuição pequena da capacidade das vacunas para proteger contra as infecções moderadas, leves, pero mantuve-se a capacidade de proteção das vacunas, lo que para isso as vacunas são mais importantes, para proteger para os casos graves e para as mortes. Isso passou com Delta e isso foi resultado de muitos estudos que se fizeram. E nesse momento, há equipes de epidemiólogos, de virólogos, todos que estão a revisar os dados de África, especialmente de África do Sul, onde há mais dados e onde há uma transmissão importante de Ômicron.
En los otros países hay casos, pero son casos que no tienen una importancia epidemiológica todavía, porque la gran mayoría de los casos, 99%, siguen como por la variante Delta. Entonces, es importante no escuchar los rumores, es importante aguardar un poco para que se tenga una evaluación de consenso. Hoy tuvimos incluso una primera reunión de grupo de expertos que la OMS ha invitado. O sea, vamos a tener en pocos días más informaciones que se van a compartir con los países, con los ministerios de salud y con la población, pero con base en evidencias científicas bastante sólidas. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Llegamos casi al final de nuestra sesión, pero una pregunta de seguimiento desde Laura Bajos, de la agencia EFE. Laura pregunta si contamos con la capacidad en la región para detectar rápidamente la entrada de variantes, como por ejemplo Omicron. Doctora Aldigueri, quizás puede comentar brevemente en la pregunta. Muy brevemente, yo he tocado este tema en mi respuesta a la corresponsal de Nikkei, con base en México. La región de las Américas tiene una red regional de vigilancia genómica y es un trabajo que se empezó con influenza, el virus de la influenza, fiebre amarilla y que adaptamos para SARS-CoV-2. Tenemos 7 laboratorios regionales de referencia que cubren todas las subregiones del continente, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe. Esos laboratorios son interconectados y además de esto tenemos un avance en muchos países de un desarrollo de una capacidad nacional para la secuenciación del virus SARS-CoV-2. En este momento, con esas herramientas, los países tienen la potestad de confirmar, pedir apoyo a través de la red para la detección de variantes de preocupación, variantes de interés, incluyendo la variante Omicron. Espero haber respondido a las inquietudes de la periodista de EFE. Gracias. Muchas gracias, doctora Aldigueri. Pasamos a nuestra última pregunta, a round-up question. As the year comes to an end, how is the region doing in terms of vaccines? And what is PAHO's outlook for COVID-19 vaccinations for the next year? Dr. Etienne? Let me thank you for this question, an important one as we come to the close of 2021. What is very clear is that vaccines have saved millions of lives and prevented millions of hospitalizations. But it took a massive effort. We strengthened national immunization programs to prepare for COVID-19 vaccines with new cold chain equipment, national surveillance systems strengthened, electronic registers, and regional networks. More than 598 million people in the Americas have received a complete schedule of COVID-19 vaccines, including the doses received through the COVAX mechanism or doses bought directly by countries. To date, more than 73 million doses of COVID-19 vaccines have been distributed in the Americas using the PAHO's revolving fund and the COVAX mechanism. We have seen generous donations from the United States, from Spain, Canada, and other countries that allowed COVAX to deliver nearly 20 million additional COVID-19 vaccine doses to the Americas. And these donations are set to continue into 2022. So through these efforts, 32 of the 51 countries and territories of the Americas have already achieved the WHO global target of 40% vaccination coverage by the 31st December of 2021. And we believe that many others will reach this goal in the next few weeks. However, we cannot forget the remaining 19 countries and territories that have yet to reach the 40% vaccination coverage target. Haiti, Jamaica, St. Vincent and the Grenadines, Guatemala, French Guiana, St. Lucia, and Montserrat all report coverage rates below 30%. PAHO, therefore, will continue to provide very close support to these countries so they too can achieve the global targets
and protect their populations. Vaccine availability at the global level has increased in recent months. And PAHO's revolving fund is collecting commitments from member states to procure additional vaccine doses directly from manufacturers. So this offers another procurement option at what we think are more competitive prices to our countries. Deals have already been reached with AstraZeneca, for Janssen, Sinopharm, and Sinovac, and negotiations are well underway with an mRNA vaccine provider, and those negotiations are in their final stage. To bring this pandemic under control and to avoid future social and economic catastrophes, countries must redouble their efforts to reach all persons at high risk and to provide a complete vaccination series. One dose is not going to, of a 2-dose or 3-dose regime is not going to protect all peoples. And PAHO is already providing support in evaluating the vaccine introduction efforts, in collecting lessons learned, and updating the national vaccine deployment plans to ensure that we have equal vaccine access across the region. And this is extremely important. But PAHO is also thinking ahead, and we're addressing the limited production and the unequal distribution of vaccines in the Americas by, as you've heard before, developing the regional hub to produce mRNA vaccines in the future. These investments, we believe, will serve the region well for both routine immunization services and in the event of future epidemics and pandemics, then that would be available as well. So 2022 should be a better year for vaccine supplies in the Americas, but there are still some concerns. First, we need more vaccines for our countries, and we've repeated that over and over again. We've made efforts to get more vaccines into our countries. We need more vaccines for our countries. Second, we are concerned by trends in some countries that are expanding vaccine eligibility to younger age groups before they achieve the high coverage among the vulnerable groups of health workers, the elderly, and persons with comorbidities. And these gaps can be especially large in remote areas and in populations living in situations of vulnerability. So this is a challenge that we must address, and all of our countries must engage around this. Our other challenge for 2022 include developing communication strategies to improve vaccine acceptance, expanding our reach so that all communities feel engaged in the fight against the pandemic, and to address the worries of some health workers so that they can become advocates of the COVID-19 vaccines for their own patients and their communities. And many countries have already launched effective communication campaigns to increase vaccine demand among the unvaccinated. And PAHO continues to create tools and resources to help countries develop and implement risk communication and crisis communication plans to combat the misinformation that is so widespread, and to provide individuals with trustworthy information, and importantly, to address their concerns. Also, PAHO is working with journalists across the region to identify misinformation and to report from reliable sources. We close our media briefings this year. Let me again, on behalf of PAHO, reiterate our thanks to you journalists and media personnel, our partners and collaborators, scientists and researchers, healthcare workers and other responders, community organizations, civil society, and all those who are working together tirelessly to end this pandemic. Let me take this opportunity to wish you a happy and safe holiday and to extend our very best wishes for the year 2022. And see you next year. Thank you. Thank you very much, Dr. Tien, for those final words and the outlook for next year. Colegas, llegamos ahora al final de nuestra sesión de hoy. Como mencionó la directora, es la última del año. Regresamos con sesiones semanales en enero.
Quedamos claros, atentos a las solicitudes y preguntas de los medios. Pueden enviarlas a nuestro correo mediateam@paho.org. Y también les mantendremos informados sobre la situación epidemiológica a través de comunicados semanales con la situación en las Américas. Deseo a todos también, agradezco, claro, a los periodistas que nos acompañaron durante el año y también a nuestros colegas técnicos que posibilitaron la transmisión de las sesiones y a los intérpretes. Y deseo a todos un buen fin de año también, con mucha salud, y nos vemos en 2022. Muchas gracias.